Andarki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice Suryakant and N.K. Singh, N. Koteshwar Singh, in Ranveer Allahbadia versus Union of India, WP 83 by 2025, and also Ashish Anil Chenchulani versus State of Guwahati. So in these two cases, Supreme Court urges the Union, that is central government, to go for a draft mechanism to draft regulations on vulgarity in the online media. So better frame some rules, just like IT rules 2021, like that, better to make rules regarding the to curb the vulgarity on the social media platforms. Nowadays, social media platforms have gone to such an extent that in the name of dark comedy, they are using useless language, not unparliamentary, useless language. Boothulu. Is it expected on the platform? No doubt. The platform is a social media. YouTube is for all. It has got 1,200 crores or 12,000 crores of subscribers or ad makers, YouTube makers. But if they go on so-called spreading vulgarity, then what will happen to the young minds? Depraving the young minds, corrupting the young minds. I told you in the case of Section 294 of the Indian Penal Code, obscenity. So, in this case, they have Justice Suryakant. He has urged the Union government to come out with a draft regulation which can be placed in the public domain. But of course, the people may be asked, the public may be asked to offer their remarks or to suggest some more amendments to their rules or draft regulations. Why this has come? Because of Ranveer Allahbadia. You may be knowing, he is running a channel by name India's Got Latent. Patent. So actually, in America, there is a channel called as America Got Talent. Maybe India Got Latent. In the show, about I think 2 weeks back, he along with Samay Raina, another YouTuber, while conducting a podcast or on the channel, he used a very, very abusive language. That too concerning the sex between father and mother. వాడు అడిగిన మాట చూస్తే మనకు కోపం వస్తుంది. నో డౌట్ మనందరికీ తెలుసు, సహజంగా యంగ్స్టర్స్లో కొంతమంది ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది, సౌండ్స్ ఎందుకు వస్తాయని చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు సర్టన్ ఏరియాస్. వై మన ఇళ్లలో బెడ్రూమ్ని ఎందుకు సపరేట్గా చూసుకుంటాం? మనకు తెలియదా? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్రొక్రియేషన్. అందుకని పెద్దవాడు అందుకని ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలి. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ టు బి నీట్. అంతే కదా అని ఆ బెడ్రూమ్ గురించి మనం బయట మాట్లాడుకోవచ్చు. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్సైడ్? నో, దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్ దిస్ India Got Latent show, he made some lewd comments and of course immediately expressed sorry. But the matters in Guwahati, some case was registered, FIR was registered against him. Luckily, Honorable Supreme Court of India gave some leverage regarding the arrest of the person. But after seeing the video, Supreme Court itself, honorable judges, they themselves say, we can't see the show. Even Additional Advocate General, he also said, we cannot see the show together. Not only the family, భార్య భర్త చూడలేదు, అర్థమైంది, అసలు ఇద్దరు మగవాళ్ళు కూడా చూడలేదు. అంతా రాస్తుంది డార్క్ కామెడీ, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డార్క్ కామెడీ. ఆల్రెడీ మనకి టీవీ సీరియల్స్ వచ్చి దీన్ని ఇండైరెక్ట్గా బాగా భయంకరంగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఒక మనిషి, ఇద్దరు భార్యలు, వదిన, ఏదో రకరకాల ఇల్లీగల్ చండాలమైనటువంటి ఇది సీరియల్స్లో. వాటికి తోడు మళ్ళీ నవేడేస్ డార్క్ కామెడీ, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డార్క్ కామెడీ చాలా చండాలంగా బూతులే, డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే బూతులు మాట్లాడుతున్నాం.
వై జబర్దస్త్ హ్యాస్ బికమ్ పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ ది సో కాల్డ్ ఏమంటారు మన ఈ యొక్క అబ్సీన్ లాంగ్వేజ్. లైక్ వైస్ ఈ మధ్యకాలంలో సరదాగా చెప్పాలంటే సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా అది కూడా డబుల్ జబర్దస్త్ అనాలి, రైట్? ఎనివే, సో Supreme Court expressed strong disapproval of the nature of the language used in the show. Maybe the dark comedy. So regulatory mechanism should be there. But here another thing has Supreme Court stated. Regulatory, but it not lead to censorship because it violates Article 19, freedom of speech and expression. సో మీరు చూస్తూ ఉంటారు టీవీ సీరియల్స్ వాటిల్లో కూడా సినిమాలు వేసేటప్పుడు కూడా ఇది యథార్థ సంఘటన జరిగి చేసాము, కానీ ఇవన్నీ కల్పితాలు, ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కాదు. అంత మాత్రాన ఇఫ్ ఇట్ పోజెస్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ మనకి చూడంగానే వేరే మనిషిని అర్థం వచ్చేటట్టయితే డేంజర్. సో సమ్ రెగ్యులేటరీ మెజర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు టెలికాస్టింగ్ ఆర్ ఎయిరింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోన్ మోరల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఇది మెయిన్, నోన్ మోరల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. లోపల గదిలో జరిగేది బయట మాట్లాడకూడదు, అంతేగాని నాకు ఉంది నీకు పిల్లలు లేకపోతే కొడతారా, కానీ అలా మాట్లాడకూడదు, చాలా తప్పది. సో మీ నాన్న అమ్మ పడుకుని ఉంటే నువ్వు చూస్తావా, చూస్తే ఏం చేస్తావు, ఇట్లాంటి వెధవా డైలాగులు వాడాడు, వెరీ బ్యాడ్, రైట్? సో కాబట్టి డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా urged the union to make rules, right? But because YouTube platforms, they are self-regulatory, there should be no censorship. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి బోత్ కమింగ్ టుగెదర్, జస్ట్ లైక్ ఐటీ రూల్స్ లాగా ఇలా ఫ్రేమ్ చేస్తే మంచిది. ఆల్రెడీ సుప్రీం కోర్ట్ cautioned that man and not to use any immorality or vulgarity while continuing the YouTube, and he said already he expressed sorry and he said he will not do it. సో చాలా మర్యాదగా చేస్తామని చూద్దాం. కానీ ఏదైనా సరే ఇదొక వింత పోకడ, విచిత్రమైన పోకడ, ఇలాంటివి ఆగాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ది ఇన్నర్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ moralities of our society and don't disclose the same in the public. Thank you.